Начнем с того, что игровая площадка Кришны, Вриндаван, существует просто ради удовольствия божественной четы. All the residents of Vrindavan, even the sun, the moon, the river, Jamuna, Govardhan Hill, the trees, are all serving Radha and Krishna to the best of their abilities. Все жители Вриндавана, включая даже солнце, луну, реку Ямуну, холм Гавардхан и все деревья, все служат Радхе и Кришне в меру своих возможностей. In Krishna consciousness, there are actually two types of services mentioned by our different acharyas. В сознании Кришны на самом деле существует два типа служений, упомянутые различными ачарьями. One is called Tat Sukha Seva, and the other is Sva Sukha Seva. Одно называется Тат Сукха Сева, а другое Сва Сукха Сева. In Tat Sukha Seva, a devotee always serves Krishna according to Krishna's desire, and in Sva Sukha Seva, a devotee serves Krishna in the way he wants to serve Krishna. В Тат Сукха Севе преданный всегда служит Кришне в соответствии с желанием Кришны, а в Сва Сукха Сева преданный служит Кришне таким образом, как он хочет служить Кришне. And there's a big difference between these two types of services. Есть большая разница между этими двумя видами служения. In Braja, all the residents serve in the mood of Tat Sukha Seva. Во Врадже все жители служат в настроении Тат Сукха Сева, Serving the master according to his needs and desires, and not according to one's personal desires. служение Господину в соответствии с его потребностями и желаниями, а не по нашему личному желанию. Srila Rupa Goswami writes about this in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Шрила Рупа Госвами пишет в своей Бхакти Расамрита Синдху: Anyabilasita sunyam jnana karmad yanarvitam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. When first-class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and fruit of action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. Когда развивается первоклассное преданное служение, человек должен быть свободен от всех материальных желаний, знания, полученного с помощью философии манизма и кармической деятельности. Преданный должен постоянно благосклонно служить Кришне, как Кришна того желает. Now such devotees are known as seva vyasani. It means, well, in Sanskrit the word vyasan means addiction. Такие преданные известны как Цева Вьясани. На санскрите Вьясан означает зависимость. And when we think of addiction, we generally think of it, as something like a bad addiction. Когда мы слышим слово зависимость, мы думаем, это что-то такое, плохая зависимость. But seva vyasan is used in a good sense, meaning addiction for the selfless service of Radha and Krishna in Vrindavan. Но Сева Вьясан используется в хорошем смысле, то есть это означает зависимость к бескорыстному служению Радхи и Кришне во Вриндаване. Now there's a famous bird in Vrindavan who is addicted to holding a twig or a small stick in its feet, even when flying, which our acharyas compared to the Brajabasis' strong addiction to serving Radha and Krishna. И во Вриндаване есть знаменитая птица, которая пристрастилась и постоянно держит веточку или маленькую палочку в ее маленькой лапке, даже во время полета. И это наши ачарьи сравнивают с сильной зависимостью в Раджавасе к служению Радхи и Кришне. This bird is the hariyal bird, or sometimes known in Western countries as yellow-footed green pigeon. Эта птица называется хариял, или, как она известна на Западе, как желтоногий зеленый голубь. This bird is still seen everywhere around Vrindavan. It's a greenish, yellow-colored bird with blackish-gray colored wings. Эту птицу до сих пор можно увидеть во Вриндаване. Она имеет зеленовато-желтый цвет с черновато-серыми крыльями. It always flies very high in the sky, and it loves to sit on the higher branches of tall trees, like the banyan and the kadamba tree. Она всегда летает высоко в небе и любит сидеть на более высоких ветках высоких деревьев, такие как баньян и кадамба. And as I mentioned, a peculiar feature of this bird is that it always holds
the twig of a tree in its feet. Как я уже упоминал, интересной особенностью этой птицы является то, что она всегда держит веточку дерева в лапках. In fact, it's never seen without such a twig in its grip. Фактически ее никогда не увидишь без этой веточки. It holds the twig very tight. Она очень крепко держит веточку. In fact, in Vrindavan, they say that no one in the entire creation of Lord Brahma can take that branch, that twig, from the grip of a hariyal bird. На самом деле во Вриндаване говорят то, что никто во всем творении Господа Брахмы не смог бы вытащить эту веточку из схватки этой птицы. Also, it's interesting that while residing in tall trees, this hariyal bird never ever comes down to the ground. Интересно также то, что, проживая на высоких деревьях, хариял никогда, вообще никогда не спускается на землю. You know, sometimes we see birds in the tree, they hop down on the ground to get something to eat or drink some water. Not this bird. Ну, вы можете видеть то, что иногда птицы, которые проживают на деревьях, иногда все-таки спускаются на землю, чтобы поесть там листики, водичку попить. It always stays in the trees, eating leaves, fruits, and tender sprouts. Она всегда остается на деревьях, ест листья, фрукты и сочные ростки. It even drinks water up in the trees. Она даже пьет воду на деревьях. You know, for when raindrops fall or when dew settles on the leaves of the tree, the hariyal bird drinks that water only. Всякий раз, когда падают капли дождя или роса оседает на листьях деревьев, то птица хариял пьет только эту воду. And because it never comes to the ground in search of food or water, it remains safe from, like animals who prey on birds, like on the ground or on the banks of water bodies. И так как она никогда не спускается на землю в поисках еды или воды, она пребывает в безопасности от животных, которые охотятся на птиц, там, на берегу водоемов и так далее. Therefore, generally, the hariyal bird lives a very long life. Some estimates say that it can live up to 24 years old. Поэтому обычно птица хариял живет долгую жизнь. По некоторым оценкам, они живут до 24 лет. And when it dies and finally falls to the ground, it's always found still clutching that little twig in its feet. А когда она умирает и, наконец, падает на землю, ее всегда находят все еще вцепившейся в эту веточку в ее лапках. Therefore, our acharyas often compare a sincere devotee who remains steadfast in doing service and who never gives up doing that service, even up to the point of death, to the hariyal bird who always maintains a strong hold on the twig of a tree. Поэтому наши ачарьи часто сравнивают искреннего преданного, который остается непоколебимым в выполнении своего служения и даже никогда не оставляет это служение до момента смерти. Он подобен птице хариял, которая всегда крепко держится за веточку дерева. And those acharyas say that just as the hariyal bird never comes down to the ground but always remains in a elevated position in the trees, so an advanced, elevated devotee always remains above material desires by tasting the higher pleasure of hearing and chanting about Krishna. И также наши ачарьи говорят, что таким же образом, как птица хариял никогда не спускается на землю, но всегда остается в приподнятом положении в деревьях, также возвышенный преданный всегда остается выше материальных желаний, вкушая высшее наслаждение, слушая и воспевая о Кришне. In this regard, the poet Surdas expresses the gopis' love for Krishna as follows in one of his poems. В этой связи в одной из своих поэм поэт Сурдас выражает любовь гопи к Кришне следующим образом. The gopis are speaking. Гопи говорят: O Uddhava, Hare Krishna is for us like the twig of a tree for hariyal birds. О Удхава, Хари, Кришна, для нас как веточка дерева для птиц хариял. Our hearts, actions, and words are only meant to serve Krishna and hold Krishna firmly in our souls. Наше сердце, действия и слова предназначены только для того, чтобы служить Кришне и крепко удерживать Кришну в наших душах. In sleep, in conscious and in unconscious states, we always chant the names of Krishna. Hearing this message of yoga that you've given us feels like a bitter gourd to us.
You are giving us this disease of yoga, which we have never performed or even heard about. Во сне, в сознательном, бессознательном состоянии мы всегда воспеваем имена Кришны. Услышав это послание йоги, для нас это подобно горькой дыне. Ты даешь нам эту болезнь йоги, о которой мы никогда не слышали и даже не занимались. Now, another bird, because, well, we're doing a few birds today, and it'll probably be our last class on birds. There's another bird called surkab bird, also known as the golden pheasant. Итак, еще одна птица, и это, скорее всего, будет последняя завершающая лекция о птицах. Она известна как суркхаб, или же золотой фазан. Now, the surkab bird, it's a very shy bird, often difficult to see or spot. Птица сурхаб, она очень пугливая, застенчивая птица, ее трудно увидеть или обнаружить. And in Vrindavan, the feather of a surkab bird is sometimes used as an analogy when referring to one who is very beautiful with a golden complexion. Во Вриндаване говорят то, что вот перо птицы сурхаб иногда используется как пример, аналогия при обращении к кому-либо, кто очень красивый, с золотым личиком. They say surkab ke punk. And the best example of that, of course, is Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, who has a beautiful, effulgent, golden complexion. Они говорят сурхаб ке панг. И лучший пример этого, это, конечно же, Шримати Радхарани с золотым лицом. Therefore, Krishna wears the feather of this surkab bird, the golden pheasant, in his apparel, like on his clothes, to always remind him of Sri Radha. Поэтому Кришна всегда носит перо птицы сурхаб, золотого фазана, то есть оно в его гардеробе, на его одежде, чтобы всегда напоминать ему о Шри Радхе. So Krishna, it appears, not only wears a peacock feather, but a golden pheasant feather as well. Итак, Кришна носит, получается, не только павлинье перо, но еще и перо золотого фазана. Actually, I was reading that he wears a combination of feathers of different kinds of birds. На самом деле, я прочитал, что он носит сочетание перьев разных птиц, Different kinds of birds. разного вида птиц. But the combination of feathers on his crown or in his hair is only from birds who are friendly towards each other. Но сочетание перьев на его короне, в его волосах, это только от птиц, которые дружат друг с другом. A pheasant's feather is never found in his crown or in his hair like a peacock feather is, because these two birds, they tend to fight amongst each other. Перо фазана никогда не находится в его короне, в волосах, как вот павлинье перо, потому что эти две птицы дерутся друг с другом. But the feather of a swan can be combined with the peacock feather in his crown, because these two birds are very friendly with each other. Но лебединое перо можно комбинировать с павлиньим пером в его короне, потому что эти две птицы дружат с друг другом. Now this is the science of Shringar for devotees, or dressing and ornamenting the Lord. И это наука Шрингара, то есть она важна для преданных, как одевать или украшать Господа. In this regard, actually, we're all being taught this science by our spiritual masters. В этой связи нас обучают этой науке наши духовные учителя. There's that famous verse in the Guru Vastakam prayers. Известный стих из молитвы Гурваштаки. Quote, the spiritual master is always engaged in the temple worship of Sri Sri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, cleanse their temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Духовный учитель всегда занят храмовым поклонением Шри Радхи и Кришне. Он также вовлекает своих учеников в такое поклонение. Они одевают божества в красивые одежды и украшения, убирают их в храм и совершают другие подобные поклонения Господу. Я в почтении склоняюсь перед лотосными стопами такого духовного учителя. Now, I also read that the surkab, the golden pheasant, has a boon from Kuvera, the demigod, that whoever sees it, this bird, will never experience poverty in their life. Итак, я прочитал также то, что сурхаб, золотой фазан, имеет благословение от Господа Куверы, что тот, кто увидит эту птицу хоть однажды, никогда в жизни не испытает бедности.
Therefore, in Vrindavan, in the olden days, ladies used to keep a feather of the surka bird in their safes and in their gold jewelry boxes. Поэтому во Вриндаване в былые времена дамы хранили перо сурхаба в своих сейфах или же в золотых шкатулках. Another interesting point is that the male and female surka birds, they live in pairs like married couples, and they never separate or mate with other surka birds. Rather, they always remain as one couple. Еще один интересный момент заключается в том, что самцы и самки птицы сурхаб, они живут парами, как супружеские пары, и никогда не разлучаются и не спариваются с другими птицами сурхаба. And devotee scholars, they compare the loyalty of these birds to the loyalty of devotees who serve only Krishna and not demigods. Скорее, они всегда остаются одной парой, и это сравнивается с верностью преданных, которые служат только Кришне, а не полубогам. They use the term ek devo upasana. Ek devo upasana, meaning devotees worship only Krishna and remain loyal and dedicated to him throughout life, just as a couple of surka birds remain dedicated to each other for life. Используется термин «эк дева упасана». Это значит, что преданные поклоняются только Кришне и остаются верными и преданными ему всю жизнь, как пара птиц сурхаб, которые остаются преданными друг другу на всю жизнь. The importance of worshiping only Krishna is stated, I was reading, in Padma Purana and also Skanda Purana. А важность поклонения только Кришне, я читал, это описано в Падма-пуране и также в Сканда-пуране. But I would like to quote one shloka from the Gita Mahatmya, verse 7, which Prabhupada would often quote, by Shripad Shankar Acharya in this regard. И я хотел бы процитировать одну шлоку из Гита Махатми, текст 7. Шрила Прабхупада часто цитировал этот текст, это написано Шрипад Шанкарачарьей. Eka Shastram Devaki Putra Gitam, Eka Devo Devaki Putra Eva, Eko Mantras Tasya Na Maniyani, Karmap Yekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita by Lord Sri Krishna, one worshipable Lord, Sri Krishna, only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service, unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Так пусть же будет только одно Писание, Бхагавад-гита. Пусть будет только один Господь, Шри Кришна, и только одна мантра, воспевание Его имен. И пусть будет только одно занятие, служение Верховной Божественной Личности. So in this way, the Surkab bird of Braja, you could say, demonstrates the philosophy of unalloyed devotion to Krishna throughout life. Вот таким образом, эта птица Сурхаб из Враджа демонстрирует философию, пример беспримесной преданности Кришне на протяжении всей жизни. Therefore, we can't conclude that everything in Braj, even the birds, are exalted. Поэтому, еще раз, мы можем сделать вывод, что все во Врадже, даже птицы, возвышены. Now, one last Vrindavan bird is the Chiraya. Chiraya means like the Indian sparrow. Итак, последняя птица – это чирая, или же индийский воробей. This bird is very small in size and brown and black in color. Эта птица очень маленького размера, коричневого и черного цвета. They live in large groups together in a tree, and their chirping sounds fill the whole of Braja with nectar. Эти птицы живут большими группами вместе на деревьях, и их щебетание наполняет весь Врадж. Our acharyas compare them to devotees who live in the association of one another in communities, and by their singing fill such places with the divine names of Radha and Krishna and create auspiciousness everywhere. Наши ачарьи сравнивают их с преданными, которые живут в общении друг с другом, в общинах, и их пение заполняет пространство божественными именами Радхи и Кришны и приносит благодать повсюду. So, dear Prabhus, with this we conclude our series on the birds, mini-series on the birds of Vrindavan, and how they help to stimulate our love for Radha and Krishna.
Итак, дорогие Прабу, на этом мы завершаем нашу серию лекций о птицах Вриндавана и как они помогают стимулировать нам нашу любовь к Радхе и Кришне. I'm sure there's other birds, but I couldn't find any more information about them in our scriptures. На самом деле есть еще и другие птицы, но я не мог найти информацию о них в Писаниях. So we'll end today with several verses from the Vrindavan Mahimamrita, Shataka 1, by our great hero, Prabodhananda Saraswati. Итак, сегодня мы закончим несколькими стихами из Вриндаван Махимамриты, Сатака 1, написанное нашим героем Шрила Прабхупада Сарасвати. Meditate on wonderful Vrindavan, where there are millions of lakes, ponds, and wells, all filled with water as sweet as transcendental nectar, where there are many gardens filled with blossoming transcendental flowers and fruits, and unlimited wonderful trees and vines, where there are numberless transcendental deer and other animals who move here and there, and where there are many beautiful transcendental groves. Медитируй на чудесный Вриндаван, где есть миллионы озер, прудов и колодцев, наполненных водой, сладкой, как трансцендентный нектар, где есть много садов, наполненных цветущими, трансцендентными цветами и плодами, и бесчисленное множество прекрасных деревьев и лиан, где бесчисленные трансцендентные олени и другие животные резвятся по округе, и где много прекрасных трансцендентных рощ. Whose heart would not be enchanted by Vrindavan, where Sri Radhika Madan Mohan enjoy many pastimes, where there are many trees and flowering vines, where the ground is paved with jewels, and where the birds, deer, and other animals are all maddened with transcendental bliss. Чье сердце не будет очаровано Вриндаваном, где Шри Радхика Мадан Махан наслаждаются многими играми, где много деревьев и цветущих лоз, где земля усыпана драгоценностями, и где птицы, олени и другие животные сошли с ума от трансцендентного блаженства. I meditate on Vrindavan where the cuckoos sing the fifth note, the flute plays splendid melodies, peacocks sing and dance, vines and trees bloom, splendid and charming forests are wonderful with many birds and deer, and there are many splendid lakes, streams, and hills. Я медитирую на Вриндаван, где кукушки поют пятую ноту, флейта играет великолепные мелодии, поют и танцуют павлины, цветут виноградные лозы и деревья, великолепные и очаровательные леса полны птиц и оленей, и есть много великолепных озер, ручьев и холмов. Oh, look at Vrindavan, so beautiful with many blissful, splendid groves of kalpavriksha trees, with many parrots and other birds intoxicated by singing Vedic hymns glorifying Krishna, with many deer so pleasing to Krishna, with splendid transcendental lakes, ponds and streams, all filled with water as sweet as nectar, and with mountains of valuable jewels. О, взгляните на Вриндаван, такой прекрасный, со множеством блаженных, великолепных рощ деревьев калпа-врикша, со множеством попугаев и других птиц, опьяненных пением ведических гимнов, прославляющих Кришну, со множеством оленей, столь приятных Кришне, с великолепными трансцендентными озерами, прудами и ручьи, которые наполнены водой сладкой, как нектар, и горами драгоценных камней. So I hope next time you come to Vrindavan and you see the birds flying, you'll be able to identify them and know what stimuli they produce in the hearts of the Brajavasis to love Radha and Krishna. Поэтому я надеюсь, что когда вы приедете во Вриндаван в следующий раз, то вы сможете определить вот этих птиц, которые там находятся, и как они стимулируют любовь в сердцах Враджаваси.